ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ। ਮੇਅਰ, ਵੈਲਕਮ। Thank you. It's great to be here today. I know, it's great to see you every time. And when you are announcing something, everybody has the broad smile on their face. Well, this is a very wonderful announcement for Surrey, for sports, for Newton especially, and to be getting these new fields here thanks to the federal government for all their help in doing that. And for Newton tennis, I am so excited for them. That is such a growing sport in our community. People loving sports, they want lights, they want field, they want turf field, and a city and federal government are working together. How the process went when you were talking to the federal government to having the funding? Because 40% they are contributing and city is contributing 60%. Right. So right at the beginning of our term, we said we were going to do a Focus Newton campaign because we know this part of our city is growing really significantly. 160,000 people. Newton is the size of Coquitlam. So when you take that into consideration, we have to have the amenities we have for all of the adults, but mostly for the children. And to be able to provide these kind of amenities takes a lot of money. They're very costly, and so thank you so much to the federal government for stepping up and helping us with that. And I can tell you that Sukh Dhaliwal has been one that has been championing this all along, and he says that to me often, what can we do in Newton? So here we are. We're with a very promising time for kids in Newton. Teamwork is a dream work, and we are watching team and dream comes true. What will the message to the city of Surrey who are living in city of Surrey? Well, I think it's always great when we can work together, the provincial, the federal government, and of course the city, because it makes all the difference in the world. And our relationship with all levels of government working together, you end up, as you said, with results, and that's what's happening here today. But it's really something that is going to be very special. These fields here at Newton are going to be alive with people playing soccer and tennis for a long time to come. Thank you, Mayor. Thank you for talking to us. Thank you. ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਮਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਅਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਰਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਸ, ਟਰਫ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਸ, ਪਿਕਲਬਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲੂਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਰੈਡੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਔਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਰੀ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 20 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੰਨ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द वर्क यू आर डूइंग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਟਨ ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕੋਰਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 4 ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਨਡੋਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਜੇ 4 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰਨੇ ਲਈ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਲਈ। ਚਲੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। It is really, truly wonderful for me to be here today. Thank you all for being here as well. I'm so happy to also be here with some of our councillors, Councillor Mike Bose, Councillor Pardeep Kunar, who is the Vice Chair of Park, Recreation and Culture in the City of Surrey, and of course Councillor Rob Stutt, who is always there to cheer on teams wherever they are. You know, this is one of the most important things that we do in our city, is making sure we're providing amenities for youth. And I know that's something that we have been championing for a very, very long time. So thank you all for being here. I also want to begin by thanking the Government of Canada, and especially I want to thank you, Suk Dhaliwal has always been there for us. He's always been there to make sure that we're getting the message that
Newton is such an incredibly important part of our city. It's actually why we started our Focus Newton campaign, and this is all a result of that. So thank you so much, Sook, and thank you to MP Gurbuxani for all that you do in our community as well. Our relationship with the federal government just could not be stronger, so thank you. This is a significant investment in Surrey through the Build Community Strong Fund, and we are so very grateful for that partnership and for the federal government's commitment to support healthy, active, and connected communities in our city of Surrey. And we know that all too well, that sport is really what does connect cities and does make communities stronger. You know, I always like to say that parks are the great equalizer. They are there for everyone, for every age, for every culture, for every demographic, for every citizen and every neighborhood. They are there for seniors who start each morning with a walk around the track like the one here, who will now enjoy a safer, energy-efficient lighting throughout the year, right here. They're for our growing tennis community, and oh my gosh, is it ever growing, who have new courts to play on and to connect with others. They're here for young athletes who play on these new artificial turf fields year-round. And the new covered sports box that's going to be at Unwin Park will provide even more opportunities for ball hockey, for lacrosse, and for pickleball. And pickleball is a sport that is growing beyond anybody's thoughts. And as Surrey continues to grow, investments like these help to ensure that our infrastructure, our amenities, keep pace with the residents so that they can have access, all the access that they deserve. Parks are where neighbors become friends, where families gather, where communities build pride, and where lifelong memories are made with families. So I want to thank again the Government of Canada, especially to you, Sook, and to Gurbuxani. Thank you. Thank you to everyone who has helped make these projects possible, and I look forward to seeing residents enjoy these very new facilities right here in Newton. Thank you all. I would like to acknowledge that we are gathered on the traditional, ancestral, and unceded territories of Shalis peoples, including Ketsi, Kekite, Swasan, Semiamo, Kwantan, and Kikutlam nations. It is my pleasure to be here today to announce another important investment in Surrey Newton. To do that, I'm very honored to have my dear friend from Fleetwood Port Culls, MP Gurbuxani, who joined me here today and who's always passionate to advocate for the people of not only his riding, but in fact, all across Surrey. Before I continue, I want to thank Mayor Brenda Locke. Brenda, thank you for your leadership, and thank you for the city for their partnership. I remember shortly after she got elected as a mayor for this city, we came together and she committed to Surrey Newton. And in fact, she said that, made a commitment that city would work very closely with the federal government to make sure that the local government delivers important projects for Surrey Newton. And when we look at those, that commitment, today's commitment is another example of what we can accomplish when all orders of government work together for our residents. Strong communities depend on infrastructure. As our communities grow, we need parks and recreational spaces that are safe, accessible, welcoming for everyone. That is why our government launched the Build
Communities Strong Fund, a long-term investment that will help communities build and improve the infrastructure Canadians rely on every day. As Member of Parliament for Surrey Newton, I am proud to announce that Government of Canada is investing up to $11 million through this direct delivery scheme of the Build Communities Strong Fund for improvements at Newton Athletic Park right here and Unwin Park. At Newton Athletic Park, this investment will support a new artificial turf field, energy efficient lighting along the walking track, and the new lighted tennis courts, making it easier for residents to stay active for year round. At Unwin Park, we will add a covered multi-sport court, a new field house with washrooms and change rooms, a skate park, a new pickleball, tennis and basketball courts, improved pathways and other accessibility upgrades that will make the park more welcoming for everyone. These investments will create more opportunities for families, children, seniors, and local sports organizations to enjoy quality recreational spaces close to home. This investment reflects what we can achieve when the federal government and the local governments work together with a shared commitment to building stronger communities. And Virbaksh and myself, and along with other members of parliament from Surrey who are not present here today, we are committed to work with you, Mayor, and your team of councillors and the city to make a difference in people's life. And thank you again for your leadership. ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਨ ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਫ ਫੀਲਡ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਵਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 40% ਤੇ 60% ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।